jërëjëfati Serigne Béthio jërëjëfaat Serigne Béthio soxna Aïda Saliou dëgg jëmmi Serigne Béthio yàlla na fi yàgg lool ci wér ànd ak ñaari ko yu tedd yi ma ko toog Saliou soxna Aïda Saliou yàlla na taalibe day yàgg ci seen ginnaaw ànd ak ñoom liggéeyu Serigne Béthio bii jaamu Serigne Saliou waaw tey de waxtaan bi bu gudd waaye mën naa am mu gën a xóot na nga xam ne fa lañ ko daa teg mën naa am mu gën a xóot waaw ma doon sàkku kon ak teewlu si ñëpp teewlu nag xol boo koy def Wolof Njaay dafa léeb ay léeb yoo xam ne dañ koy baat bi ñuy wax la te ñaare ñu bari ci ñu duñ ko téye boo déggee ñu ne déglu déglu mooy lan alal say nopp déglu ñaari baat la soo bëggee dégg da ngay lu mooy mun mu ne dégg lu mënoo wax di déglu ñu ne yaru Wolof Njaay ne déedéet waxuma loolu dama ne yar ruu la ñuy yar ruu dégg lu ku bëgg a dégg da ngay lu da nga naan batt ñu defee moo tax moom ñu ko sàkku ñu teewlu ko bu ne yi ñu leen di wax ndànk lu dal ko defee mën naa am sëriñ bi defal lu jariñ ci waxtaan bi ñuy jariñoo barkeb Serigne Béthio jërëjëfati Serigne Béthio Universal Serigne Saliou Mbow started wishing praying for a long and healthy life to our beloved Soxna Aïda Saliou along with her two daughters and Amir, Soxna Bator Saliou and Soxna Adja Saliou. He said that today's talk will not be long, and he also would like everyone to listen and pay attention to today's talk. Most of the time, the word is in the Wolof, but if we translate it in English, so it means déglu. So when you pay attention, you should be focused. You shouldn't be talking, because talking creates distraction, and distraction will prevent you from getting or understanding what is being said. The other thing is be really quiet and be really polite, because when we educate, in order for you to educate your soul and for your soul to grow, you have to allow your soul to receive that enlightenment, and then that will grow from just paying attention and being quiet and listening, because today's talk is really, really important, and there can be many different things we can learn from just listening and paying attention. So he just would like everyone to please pay attention and then focus on what is being said, because sometimes it may be deep. So only paying attention will help you understand. li ñu dajale mooy sant Serigne Saliou ñaari baat yoo xam ne ko jot di mayoon mu leeral muy ak cant ak Serigne Saliou kenn liñ ci xam ndax kooku mooy kenn ñu xam lépp. Today we are gathered here to give thanks to Serigne Saliou. Give thanks to Serigne Saliou. That's two different sentences. Give thanks to who? Serigne Saliou. This is a really large topic that couldn't be just developed in this frame time we have. But if time allowed, we will get deeper into trying to explore more the inner meaning and understanding for you to understand what
what we are doing, that is giving thanks to Serigne Saliou. waaye kon damay tàmbalee wax leen taxawaayam lenn ci ay taxawaayam moom Serigne Saliou ndax taxawaay yu mu yor dafa bari waaye tey li ma bëgg ñu waxtaane mooy taxawaayam bi ñuy tuddee al insaanul kaamil bi nga xam ne mooy kuutaayu yàlla ci kaw suuf. As you may know, Serigne Saliou has different facets. But today we just would like to focus on one facet and develop that. It will be the focus of our today's talk, which is what we call Insanul Kamil, means the universal man, or you can call him the representative of God on earth. lu tax ñu tuddee ko kuutaayu yàlla kaw suuf mooy suñu demee ci alquranul karim suñu borom dafa wax ni gannaaw bu mu bindee malayka yi daf leen ne inni man yàlla jaahilun fil ardi xalifatan man yàlla damaa nam ci kaw suuf ma teg fi sama kuutaay. If we go into the Holy Quran, there's a verse that is said over there. Allah says in that verse, I would like to send a representative, my representative on earth. I would like to send my representative on earth to represent me on earth. waaye loolu bu mu réeral kenn ba tax nga yaakaar ne daa am fu yàlla déggul ba am ko ko fay wutu loolu secret la ndax dafa wax ne fépp fu sa xar kanam bi jàkkaarloo nee na yaa ngi jàkkaarloo. That shouldn't prevent you from understanding that God is everywhere. He overwhelms the world and universe. There is nowhere you can go without finding Him over there. So this is just a metaphoric explanation for you to have an understanding of what is being said, that is having a representative on earth. But that does not mean that He's only on that spot. He's everywhere at the same time. jamono su amee lu bees loo xam ne ci bisin nit ñi xamaguñ ko alquran dafa wax ne nit dafa baaxoo lu mu xamagul wala indi la guñ ko ci ay leeral dafa baaxoo di ko weddi soxna Aïda lii may wax yépp ci moom laa jëm waaye dama koy jaarale boo xam ne ku yàlla julli di nga mën a am ay firnde ci alquran di nga mën a am ay firnde ci hadis di nga mën a am firnde ci waxu ñoo xam ne yàlla moo def ci ñoom tombam di leen di tuddee ay awliya ak ay bënd tey jii kenn ci ñoom dinaa ci tukki mu ngi tudd Muhyiddin Ibn Arab. Most of the time, mankind, because of their rational being limited, they tend to deny things they do not understand or grasp the meaning. That's the reason why most of the time they reject God. Today, you all know that I am going to dive into talking about Soxna Aïda Saliou. But I will use a reference book written by Ibn Arabi, and that will be the book I will use as reference to talk about what I would like you all to understand. kon dañuy tàmbalee sunu borom subhanahu wa taala yonent bi waxee kaana ilaahuna wala shay'in maha sunu borom wax na ni dafa nekk goo xam ne amul ab tàmbali kenn sosul sunu borom sosul boppam kenn sosu ko nekkam googu amul ak tàmbali te desam gi amul ak yamul mooy ki jiitu te tàmbaliwul fenn mooy ki sax te du jeex. We all know that God has no beginning. He has no end. He's everywhere at the same time. He is the first, and before the first, and there is no limit. He's limitless in his existence. moom moomu nag mu toog ba yàgg mu ne daa bëgg dencuwaay wala support de manifestation foo xam ne comme moom sunu borom
du lu bët doomu aadama di gis waaye bëgg na support boo xam ne foofa lay feeñee loolu nag sabab mu sàkk ay mbindeef ngir jubloo wane ko. God was hidden, he was unknown, but he wanted to find a deposit, an envelope where he would reveal himself so we know him. That's why he created creation and then deposit himself into creation so we know him. ñu demee ci alquranul karim ci fanweer ak ñetteelu saar bu tudd suratul ahzab al ahzab foofee sunu borom mu nga fay wax ni man yàlla day maa jël sama secret di wut ku ma wóolu ngir dénk la ko waaye ku ma ko ne jéy yi bëgg la koo dénk kooko daal di lànk ngir ragal ko bañu ko ragalee nag te boobee laa ko def ci nit. Spirituality has taught us that Allah, God wanted to find a deposit. Then he asked the creation, I would like to embody myself into one of these creations. And anytime he asked all the creation, they would not support it. He asked the mountains, they say, we cannot support you. He asked the water, they say, we cannot support you. That's when he created man, as we know, as Adam, that to deposit himself into that creation. إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. mu ne nun noonu na moom jël li ñuy wax dépôt sacré moo mbindeef yi ci kaw asamaan mbindeef yi ci kaw suuf ak yi dëkk ci montagne yi ci doj yi ñoom ñëpp ma dénk leen bu ma ko ci wax ne da ko ragal ba mujj def ko ci nit mu ne nit kooku nag ku mu bële li ma def ci moom la te ku ko réere la defin woowu nag nan jëm ci jéem koo leeral ci ndimbalu Sëriñ Tuubaa. When God deposited his life into that human envelope, because Adam did not know or realize that that was the manifestation of God in him. He did not know that. So that's what we would like to enlighten so you can understand. bis bu njëkk bi suñu borom tàmbalee sàkk bi ñu tudd yawmal lahdi mooy dimanche mooy bis bi mu tàmbalee amal la mu amal ca dimanche lu mu ci ne jéy yi mbiram ma ne yow kat damaa bëgg denc lii ci sa biir loola danaan dama ko ragal bu ko loola ragalee suñu borom puus loola indi leneen ndab lu gën a yaatu loolu dem te xaj ci loolu ñaareel yi nga xam ne loolu ñaareel yi la njëkk la da ciy ne ñu soog ko dolliwaat loola tamit lankat bu ëndee ñetteel ba tamit day ëmb bu njëkk bi ëmb ñaareel ba mu soog koo dolli loola it lankat ndax ragal ko bu la puusee indi ñeenteel ba noonu la ko toppee diggante dimanche altine talaata àllarba alxames ba The process of creation started on Sunday. On that Sunday, the things he created on that Sunday, they feared the Creator. So when they feared the Creator, God would just take that, make it bigger, and then create something in it. So that can be supported. That can support that creation. Then he was using the same process throughout those 6 days of creation. That is Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Those are the days he split the creation until he created the universe and anything we see around it. kon li mu sàkk diggante dimanche ba ci àjjuma loolu moo tudd l'univers waaye ba tey jii amagul ku mën a denc mbir mi àjjuma nag la soog a indi nit ne nit ñi nag bi yoon nag moom laaju ko ndax mbindeef yi daf leen doon laaj kan ci yéen a bëgg
ku ne naan damaa ragal wa ashfaqnaa minhaa dama ko ragal waaye bi mu ñëwee ci nit nag laaju nit war daa ñëw rek ëmbal ko moo tax bis bi yàlla defar nit mu ngi tudd yawmal jumahaat tuddul yawmal jabbi dafa tudd yawmal jumahaat jumahaat pluriel la ci jamono benn ëmb jamono li mu def altine ëmbi ko talaata lu talaata ni ëmb na lu altine kon loolu benn jamono waaye lu àllarba ni ëmb na altine ëmb lu talaata kon benn ëmb ñaari ëmb jumaxaat lay doon dootul doon jamono kon bu ñu agsee ci àjjuma ëmbub talaata bi ëmbub àllarba bi ëmbub alxames bi yooyu yëpp dugg nañ nag ci ki nga xam ne mooy aadama te ñu amal ko ci àjjuma ji moo tax bis biñ ko amal ñu tuddee ko bisu ëmb yi ñu dajale dugal ko benn baat loolu la tudd bis ba tudd yawmal jumaat bisu ëmb yi ñu dajale yëpp dugal ko ci benn ëmb mu ëmbee. On Friday, God created Adam, the clay we know as Adam. But that process of creation happened this way. As I said, like I said, on Sunday, what was created on Sunday was embodied what was created on Monday. And what was created on Monday, what was created on Sunday and Monday embodied what was created on Tuesday. And then so on and so forth. Until we get to Friday. When he got to Friday, what he did, he did what we call the micro of the macro. The micro is he took his creation in total, and then he made a micro smaller, and then called that Adam. That he embodied every single part of his creation into that human envelope we call Adam. moo tax boo laajoon jullit ñi lu tax ñuy julli ajjuma jumaa. So and then he also said the day that Friday in English is Friday, but if you translate that in Arabic, it means Jumu'ah. Jumu'ah, it means the plural of the single. So what was created each day was gathered into that human envelope. That's why the last day, Friday, was called Jumu'ah, which means Friday, it means in Arabic, the plural days. The day where everything was made, the micro of the macro, from the macro. loolu moo sabab bu ajjuma ñu ne nañu dem julli ji juma li tax ajjuma gën a tedd bis yi mooy ci ajjuma jooju la yàlla bëggoon ba tax mu doon sàkk ajjuma la ko jële ci boppam dugal ko ci paxi aadama ya moo tax alxuraan wax ne wa nafaxtu fiihi min ruuhi ci bisu ajjuma jooju la sunu boroom ëf ci paxi bakkanu aadama yi lay sekkaram ba nga xam ne kenn xam ko te mu bëggoon mu feeñ nga xam ne kon aadama jëmmi saa yërëm ji tolloo naat univers waaye nag am na lu dolliku ci aadama loo xam ne looloo sàkk univers mooy souffle divin mooy loolu mu ëf ci bakkanam bi ba ne wa nafaxtu fiihi min ruuhi am na lu ma ëf ci bakkanam bi te loolu mi ngi bawoo man yàlla ci sama ruux kon nag aadama nekkatul rek lu tolloog univers ndax liñ defoon ci univers dugg na ci moom mu tolloog moom waaye nag léegi am na lu toll ci moom nag loo xam ne univers amul bis boobu loolu xewe nag moo tudd yawmal jumaa léegi nag yow mi dem ajjuma te jumaa ja dangaa war a xam ne dem foofu man aadama lay màggal ndax bis boobu lañ ko tër dugal univers ci biiram waaye tam boroom univers dugg ci biiram moo tax ngay màggali ajjuma di julli ci jumaa. Friday in Islam is a very important day because this is a day of something very important happened. When, as you know, when he created Adam, the clay, from that clay, and then the clay is the micro of the macro. Just through the process of the fire, the wind, the earth, and air. So he made that clay. So, but what made Adam special? What made that day special is on that day he blew, the Creator blew his secret through the nose of a clay called Adam, and then he came to life.
That's why that day is very important in Islam. That day is the day we go on Friday. Muslims, they go and pray the mosque. So the reason why that Friday is a very important day is to go and glorify Adam on that day. So when you go to the mosque and pray, know that the reason why you go to that mosque is to symbolize, to glorify what Allah has did on that day, which is blowing the secret into Adam, God's soul, that made Adam a human being. Adam moom la sunu borom daal di def ci kaw suuf muy kutaayam ba mu ne inni jaahilun fil ardi xalifatan Adama la jël alxuraan wax ne wa allama Adama al asmaa kullaha sunu borom daal di ne xamal Adama mbooleem tur li am loolu mooy li mu sàkk lépp la dugal ci ko kookee nag bi mu toogee ci kaw suuf nag moom moo yor mooy ki njëkk a yër cëru xalifatullahi fil ardi kuutaayu yàlla ci kaw suuf moom moomee nag ci yoonam ci mbiram dañu fas yéenee jaar jàngale mbirum soxna ay Saliou. Then Adam came to life. God sent him on earth to be his first representative on earth. We call that Khalifatullah fil Ard. Because the reason why he is the first representative of Allah, of God on earth, he also said in the Quran, وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا. We have shown, or we have revealed all the names to Adam. But those names, they were within him, because the name was just the creation, made a mind. So, and then Adam is the first representative of Allah on earth. So we are going to use now Adam to explain, to go through a process and explain to you that relationship between Adam and Saliou. Xalifatullahi fil ardi ñu di ko wax al insaanul kaamil jamono mën na toog juróomi junni at nit ñi du am fa nekk juróomi junni at jamono mën na koo toog ku muy dox sa bopp sax du ko am kooka nag dama leen di misaal tuuti digganteem ak sunu borom ci misaal dafay niroog nit ku taxaw jàkkaarloog seetoom di seetu nit kooku di seetu ki muy xool lépp la niroog saa yu waxee moo koo koy bokk ay wax te kooku ci biir du xaar mu wax ba pare muy baax mu ay wax lu koo ko yor na ko lu koo ko jàpp na ko lu koo ko bàyyi na ko lu kii xalaat na ko su noppee mu noppi lépp ñoo ko bokk su ma la woowee nga ñëw ma ne la kii ci biir seetu bégal ko jàpp ko gëm ko yaakaar ko jaamu ko ak lu mu bëgg nga mën koo defal ndax di nga ko mën a defal mu yëg ko soo tëddee ci biti Now, I am going to use a metaphor to explain the relationship between the Khalif of Allah on earth, the representative of God on earth, and God, their relationship. He can be on earth for no, 5,000. 5,000. Okay, he can be, that can be on earth for 5,000 years. And then the relationship, what I want to explain so you can understand the relationship between the Khalif, the representative of God on earth, you will see him as a human, in a human envelope, you see as a human being. But the way you have to understand his relationship with God is as if you just look yourself in a mirror. When you see yourself, your reflection in a mirror, you know, whatever you do, you see the mirror do the same. For instance, whatever you do, it will happen, you know, simultaneously at the same time. You talk, it talks. You raise your hand, it raises its hand, that's the mirror. So you move, it moves. That's the same reflection you see in that mirror. So that's now. If you would like to please, if you would like to be in contact with the mirror, if you touch the mirror, the person won't feel it.
in order for you to be able to have that contact with the mirror, you have to touch the real person that is in front of the mirror. That's how you have to understand the relationship that is between the representative of Allah on earth and Allah himself, God. They're exactly the same. kon ki ci biir da nga koy jàppee mu yor taxawaayu sa borom mooy ki nga xam ne mënoo koo jot waaye ci jublu kuutaayam ci biti kooku waxi yàlla la yor kooku ak déggam la yor kooku ak gisam la yor te hadiisul qudsi sax daa ñëw wax ko laa yazaalu abdii yataxarrabu ilayya bin-nawaafil hattaa uhibbahu mu ne jaam ñi du ci dañ mukk koo xam ne muy góor-góorlu di ma bëgg a jege sama sopp te bu ma ko soppee man yàlla sama dégg laa koy jox man yàlla maay ak déggam maay ak gisam maay ay tànkam maay ay yoxoom mu teg ca mu ne kuntuhu man maay kooku kookee nag nekk gi nekk ci biti yàlla nekk ci biir moom mooy ki nga xam ne boo ko rombee ne dangay jàpp yàlla doo jot yàlla moo tax ku ko réeri ci kaw suuf rek réeri nga yàlla loolu moo sabab Sëñ Tuubaa waxoon ne ku dund ba faatu jébbaloo ci man Bàmba dina ci biir rek la faatu te boobu day man ngaa doon julli man ngaa mën alxuraan man ngaa toog ci diine yi waaye nee na loolu lépp boo ko àndee booleeg réere ba man Sëñ Tuubaa nee na mënatoo dem ku yàlla dina ndax mooy ki ci biti kuutaayu yàlla loolu nag Ibnu Abbas kenn ci doomu bu bàyyi wala doomu nijaay yonent bi nee na yonent bi moo ma ne ku nekk ci jamono dund ca jamono ba génn jamono faatu te xamoo kooku ànd ak moom jox ko sa bopp nee na loo mën a doon nekke ak réer ci ngay tàkk man naata fi zamani wala ma ya'rif imaama zamanihi maa ngi may defal jaay. As we all know, we cannot see God with our eyes. We cannot touch God with our hands. We don't have that direct connection with God to be able to feel God. But that's the reason why he sent his representative on earth and then embodied himself into that representative in a such way when you touch that representative, you're touching God. When you talk to that representative, you're talking to God. When you have interaction with that representative, you have interaction with God. So if you try, just like the mirror, to be in contact with that mirror, the reflection you see in the mirror is not going to happen because you cannot touch it, you cannot reach it. That's unreachable. And then there's also a hadith that says that in order to explain the relationship between a representative of God and God Himself. So my servant, who will never cease, searching, longing, looking for me, worshiping me, loving me, seeing only me, glorifying me, having the passion, all the worshiping towards me only. If I go to a point where I feel the sincerity of that being, then I will become the eyes by which he sees, the hands by which he holds, the legs by which he walks. I would be him. I would embody. So he would choose that being and embody himself into that representative. That's why he said, if you would like to be saved in this life, in the hereafter, come to me. Give yourself to me, and I'll make sure I guide you into the divine proximity. There's also one of the cousins of the Prophet Muhammad, Abdullah ibn Abbas. He was, there's a hadith he said that came from the Prophet Muhammad. He said, anyone who live in a generation and then you pass away living in that generation without looking for the representative of Allah, God, and then give your allegiance to Him, is as if you have died in ignorance. And whoever died in ignorance, you will be punished by hellfire. Ndombo loolu daa bokk ci ndombo yi gën a ndaw yi sëñ Saliou ndombo tuutaayu yàlla ci kaw suuf loolu nag xam naa dana du ñàkk ko ne waa loolu bañ preuve waaye sëriñ bu matub sëriñ sëñ Tuubaa nee na duñ ko bind ca ñëpp ajuwul ca nam sant ak askan moo bokk ñu ne ko Mbàkke lan moo boole nit ak sëriñ bu matub sëriñ bu ne dogal yàlla turam bi da cee bokk ki feeñ
waaye dem ci nit kon nëbboom boo ko sabab rek boo dajeeg moom rek ak lu bëri lay doon. And then Serigne Saliou being the representative of God on earth is just a tiny part of who he really is. That's just an example, as an exemplar for us. Only luck can help you, can guide you through meeting that representative or on earth. Because that's when we are asked, it's not something you can just be by your own and then pretend to be able to do on your own. It's just the will of God. It's from the will of God that you can be among those lucky ones that meet and represent God. léegi nag mbirum Saliou Saliou bi ma ne dañ koy leeral dafa am benn wàllum ci jamono bu tudd Muhyiddin Ibn Arabi Muhyiddin Ibn Arabi ngi dund boori 11e 12e siècle nee na Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko booleeg Seydina Isa doomi sunu maam Mariama bu jàdd ja mu di ko tarbiyee ci ay armeel nee na nekk na ak sunu maam Isa juróom-ñaari at bi mu noppee sunu maam Isa delloo ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bi mu dellusee ci Yonent bi ci la ko Yonent bi jox ak téere boo xam ne nee na ñaar la bu téye ci loxo ne ko lii noonu ci bind ngir sama xeet bi ni mu ko waxee sax laa ko bëgg a waxee ko defee Now, there is a man, his name is Ibn Arabi. He was born in the 12th century. He had a dream, and then in his dream, he received an initiation from Jesus for many years. And when he was done from that initiation from Jesus, Jesus sent him to the Prophet Muhammad. When he went to the Prophet Muhammad, the Prophet gave him 2 books. And then he said, there is a part of that from that book he would like to read to us so we can understand the component of that book, of those books. mu ne maa gis ndaw yàlla li ci samay nelaw ci weeru muharram ci fukki fan muharram mooy weeru fan xarit. He wrote, I saw the Prophet Muhammad in a dream in the month of Muharram. It is the new year in Muslim calendar, so we call it Muharram. He said he saw the Prophet Muhammad in a dream that was in the month of Muharram. ci atum juróom-benni téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar. It was in the year 627 AD. kon nga jàngee ci wax ji ne moom waxtu woowu fekk ko mu judd kon suñu borom ngir defal ko kéemaan dafa mel ni da ko jël delloo si ko jamono yonent bi di nekk. Like I said, he was born in the 12th century, and then which means that when he was having the dream, he was not even born yet, because in his dream he was sent into the year 627, and the year 627, the Prophet Muhammad was still alive on earth because he transitioned in 632, so that the dream happened in 627. lu ko téere bii ma lay jox mu ngi tudd chaton de sagesse Fusus al Hikam la tudd ci arab lu ko téere bii da nga ko téye da nga ko bind da nga ko defar ba mu baax nga jox ko nit ñi ngir ñu jariñu ci. And then in the dream, the Prophet Muhammad hand a book over to him, and then the Prophet Muhammad said to him, the name of this book is the Ringstone of Wisdom. I want you to take this book and then use it to help and guide mankind so they can understand the component of this book. mu ne ma daal di am bëgg ci saa si ci tubaab j'ai réalisé le désir purifier l'intention
concentrer l'effort et l'aspiration à la publication de ce livre dans les livres tracés pour moi par l'envoyé d'Allah, sans rien ajouter ni retrancher. So, he wrote the book, it's the actual book, and if you go to Amazon, you can get the book and write. But the book, anytime he was writing the books, the passages from that book, all the passages was said to him, given to him by the Prophet Muhammad. And then he said, I am going to, with pure intention, with no changing. I will not change a word from what was said in that dream, to replicate exact thing that was given to me and write it as a book. téere boobu bi mu ko bindee dafa nekk ñaari tom donc tudd kon suus al ikam ca biir téere ba nag lay wax lan mooy taxawaayu góor ak jigéen nga xam ne moom bu mën a tontu lislaam na ndax li mu wax nee na du ay waxam nee na waxi yonent bi la ki nga xam ne mooy patron de l'islam ma jàpp ni ji wax bu jógi dana lu leeral tey jii ndax jigéen mën naa doon njiit ci lislaam amul ko. If you read the book, it is divided into two tomes, part 1 and part 2. And then the name of the book is in French, Chaton des Sages. In English, the Ringstones of Wisdom. So if you go and then read the book, you will understand, and then you will have a clear understanding of why we say that a woman can lead in spirituality the same way can a man in spirituality. This book is going to reveal us, to tell us what the Prophet Muhammad, who is the one who gave the book to Ibn Arabi, and what was the components in that book, we reveal today to us, so we understand that why Sohna Aida is who she is. ne dafa laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadis bi nga wax ni ci kaw suuf ñett nga fi bëgg jigéen julli ak parfum damaa bëgg nga leeral ma hadis boobu tontu boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko leeral lu tax mu wax ne àddina si yàlla may góor jigéen ak parfum. The Prophet Muhammad was asked this question because that's the three things he was only allowed to love and appreciate on earth. So those three things, they are love for women, perfume, and prayer. So salat, prayer, perfume, and love for women. Those were the three things that were allowed for the Prophet to just have envy for on earth. mu wax ne moom Ibn Arabi mu ne bëgg gi yonent bi bëgg jigéen fii mi ngi ci jublu secret bi yàlla def ci ki mu tuddee xalifatullahi fil ard ndax kooku Ibn Arabi nee na kooku triangle la mu ngeen triangle nee na ci triangle ci benn cat bi xalifa bi yàlla bi dafa yor mbirum yàlla ba noppi ñu def ko góor def ko jigéen yaa ngi dégg dégg nañ nee na dañ koo def góor def ci jigéen ba pare def ci mbirum yàlla tuddee ko xalifatullahi fil ardi muy ko jiitu muy aadama te yéen ñëpp jàngeen ne bi mu nekkee àjjana dafa tëdd ñu soog a dindi li jigéen ci moom tuddee ko Hawa bañ dindeegul loolu moom day mel ni góor la bu yor jigéen ci biiram ba noppi yor mbirum yàlla léegi nag xalifa bi ak loolu lépp day taxaw ci benn koñu triangle ku góor ki mën a taxaw ci beneen koñ ku jigéen
jigéen ki mën a taxaw ci benn koñ moo tax ñu tuddee ko ci tubaab le triangle de l'androgyne mu xam na sax ci arab mooy koo xam ne dafa boole góor ak jigéen tubaab tuddee ko androgyne kooku di androgyne bi di aadama te nga xam bañ ci génneegul xawa kon xawaan ci biiram kon lu jigéen laan ci biir te lu jigéen loolu bi mu fiy nekk ak moom dafa nekkaale ak mbirum yàlla mi ñu ko ca paxi bakkan yi loolee lépp nag moo taxu ci benn koñ beneen koñ bi nag góor rek moo fa nekk mooy dindi nañ awa góor rek des fi bu ñu dindee awa teg ci beneen koñ bi jigéen rek fa nekk kon ñetti taxawaay yooyu yëpp taxawaayu xalifatullahi fi ak If you read the book, which is a book I recommend for you all to read, you can find it on Amazon. Ibn Arabi is talking about the triangle of androgyny. So he explained that triangle by the relationship we have between the Khalifatul Life represents the representative of God on earth, a man standing as a man, and a female standing as a woman. And then he said, we all know that when God created Adam, Adam was alone. And then we also all know that Adam was created from, Eve was created from the left rib of Adam, which means that when Adam was created, Eve was inside Adam. So they were just one. So you see Adam, but Eve was inside Adam. So, and also, when Allah blew the spirit into Adam, so the secret of Allah was into Adam. So in Adam, combined three different things. Adam, Eve, and then the Holy Spirit. It's the spirit inside Adam. Now, that was broken down from that book into that triangle of androgyny, which means that Adam was there, being the component, the component of those three, and then Eve was retrieved from Adam, from the left rib, standing on one corner of the triangle, and then the man was on the other corner of the triangle. So that's why we call that the triangle of the androgyny. And Adam, that triangle, the sum of the triangle represent God. mu teg ca mu ne taxawaay boobu ñu tayal yàlla loolu am ci kaw suuf moo ko def muy barab bi yàlla di xool ak matam nga xam ne kon matuk yàlla gi yàlla génne mu ci jigéen ndax bi mu defaree Aadama Awa nekk ci biir terewul moom yàlla ruuxam bu sell ga lu jigéen loolu nekk ci biir Adama gàllankoor ko ci mu def fa ruuxam. And we know that after when Adam was created as a clay, and Allah blew the spirit in Adam, at the same time Eve was inside Adam. That did not prevent Allah from blowing the spirit into Adam, knowing that Eve was inside Adam, which means that a female has the potential to receive the same divine, light, because it was when he blew that into Adam, Eve was there at the same time. So both of them, they have the potential to receive the light. diggante ñaar ñu góor ñooñu dafay fàttali diggante yàlla ak fi mu sotti mbirum. moo tax nag ñaar ñooñu ku ci nekk nag daa am lu la yàlla di doyee ba tax mu jaar la foofu diggante Adama ak Awa day fàttali diggante yàlla ak jëmu jooju di xalifatullahi bi mu sotti ci moom mbirum bi mu ci sottee mbirum dajale leen benn barab day dem ba yàgg mu toj ko taxawal fii ku góor gi bu ëllëgee mu taxawal fii ku jigéen lu ci nekk daa am jamono bu mu war a ñëw ba ñi ñoom ñett mu tàmbali góor jigéen mbirum yàlla ma daje wa nafaxtu fiihi min ruuhi mu ëf ko ci ba yàgg ñuy dox di dox ba yàgg mu ne rocceeku ku jigéen ki léegi ku góor kay fa des ku góor kooku bu doxee li muy dox ba noppi ku jigéen kooku day ñëw dox di mu war a
The relationship between Adam and Eve reminds Allah of the relationship between him and the secret he blew into Adam. The process happens like this. When he made Adam and blew the spirit, at some point he split the both of them, and then created Eve from the left rib of Adam. Now, what happened was, now when one was sent to deliver the message, or whatever was sent to deliver, it will be at some point where they will switch. Because both Adam and Eve, they have the potential to be that representative and then receive the divine life within them. So that relationship reminds God of what he did in Adam, which combined the both of us. And then there will be, each of them will be on one side, and then when the time comes for the given one to come, he or she will come and then deliver what was meant for that person to come and deliver to us. mu ne diggante tànn gi yàlla tànn ak noonu mu doxale nee na loolu moo def góor muy symbole. xam ngeen luy symbole mooy luy junj mbir loo xam ne da nga koy xoole mbir. nee na góor mooy symbole bi gën a mag ngir di la junj yàlla. nee na jëmmi góoru ko man waaye daa nekk moom jëm na arab yi. nee na waaye jigéen nag mooy support bi nga xam ne mooy bi gën a mag ngir yàlla wane fa mbiram, ndax ñoom seenu taar ak ni leen yàlla bindee day fàttali bànneex bi nekk ci suñu borom. kon support bi gën a mag kii di wax nee na lii ñuy wax nee na yonent bee ko wax Ibn Arabi mu ne ci tubaab cette analogie mooy diggante boobu nga xam ne ku góor gi ak ku jigéen ñi seen ànd day fàttali ànd sunu boroom ak tànn gam tànn nit def ci moom mbiram. mu ne ànd boobu ànd aadama mii ak awa mii ak awa nee na analogie la maanaam lu lay fàttali leer. mu ne fàttali boobu nag dafa def fait de l'homme le symbole parfait de Dieu. kon symbole bi gën a mag bi yàlla am nee na góor la symbole. sànq maa ngi waxtaan ak ñu ne ko seen symbole lu ma la koy misaale mu mel ni drapeau Sénégal mën naa ko indi Amérique fii si Saliou waaye lu tax ma mën na indi fii Sénégal waaw mu ngi mel ni bu ñu demee Nations Unies Sénégal am na fa ay député wala ay nit bu ñu fa voté ay loi dañ naan Sénégal loo wax fekk kenn nit day wax waaye day wax ci tout Sénégal moom moo symboliser Sénégal waaye Sénégal ñëwul. yaa ngi dégg yow mi bëgg dem Casamance doo dem ko ni ne ana waa ji ñu doon wax Sénégal nga ne ko dama ñëw ci Casamance foofu mu toog doo ko fa woon. yaa ngi dégg kon loolu mooy symbole moo waaye nag mooy li gën a mag ci wan la nga gisul mooy symbole li lay wan ci wan yi mu gën a mag li nga mënta gis loolee mooy symbole. kon Ibn Arabi nee na yonent bi nee na ko góor mooy symbole bi gën a mag bi yàlla di wanee boppam symbole bi mu ne waaye nag jigéen nag lañ def support nag de manifestation de l'essence et le support le plus parfait. kon bi yoon yëpp la nga doon dund li ak teewam nag léegi jigéen moo ko gën a mën a indi waaye góor moo la ko gën a mën a dund ci ak sori waaye ak teewam jigéen mooy li ko gën a mën a wala ko wax. In the book, Ibn Arabi is saying, like I said, these are, the writing of Ibn Arabi, the word of Ibn Arabi. The book says that man is the symbol that can manifest or represent the possession of God, like that can explain God the easy way. But you have to know that that's just a symbol.
The metaphoric explanation he used to explain symbol is just when you take a flag. The flag of America is a symbol. Whenever you take the flag, we will know that this is America. This is the flag of America. When you go to but it does not mean that America goes wherever the flag goes. We say this is the flag of America. That symbolizes America, but that's not America. That's just the symbol of America. That's the exact same way man is the symbol that can represent the divine essence. But the book says that women is the perfect manifestation that can embody that divine light. You know, the deposit of the divine light can only be seen in a woman, because man is only a symbol. But when the light is sent or is deposited, it is only deposited in full in a female envelope, which is the woman. kii waxam dafa neutre parce que bu doon ñun ñoo wax dama naan ñoom seen mbir la ñu koy wutal aw lay waaye kii ba muy wax booba Serigne Touba suñu yaakaar gi feeñagul ci kaw suuf te téere bi mi ngi am ba tey te nee na yonent bi moo ma ko wax te defal na ma bëgg ni ma sellal sama yéene góorgóorlu ci fas yéene cee sonn te du ma ci dolli dara te du ma ci wàññi dara kon waxi yonent bi la lii moom da koo jottali rek. We all know that this book was written in the 12th century. It was in 1001 something years. That was even before Thiant Bamba came on, because he is in 1853. So many centuries after. So this is a very neutral testimony that explains what Serigne has done in Somalia. Because if that was coming from us, they would say, because that's them. They find an explanation. But this is really impartial. This is really neutral, because it was even written like centuries before the coming of Serigne. And then the exact same thing that is happening in Somalia was the exact same thing that was said by Ibn Arabi back in the 12th century. kon jàpp naa ne lii doy na sëkk ci seere ci koo xam ne da ngaa bëggoon ñu leeralal la mbirum yàlla nag daa bokkul ak lu dul mbirum yàlla diine li muy baax yàllaa ko amal yàlla yàgg na fi diine amul yàlla dana fi jële diine lu yàgg des fi kon diine yàlla mën na jaar ci hadis yonent bi jox la xam-xam yàlla mën na jaar ci téere bi xamal la waaye yàlla mën na tëb hadis tëb téere bi jëmmi boppam bi jëflanteeg yow xamal. We all know that religion is not God, because before religion, God will be the religion. And then, so if you pretend that to know God from the books or religion, it's just a misconception of what we have of religion. God, Allah, can use the hadith of the Prophet Muhammad to teach you, to give you knowledge. Can use the book to give you knowledge. Can use the knowledge, the religion to give you knowledge. But He can also go beyond, like make a shortcut, and then overpass or bypass, the Sunnah or Sharia and the book or religion, and then teach you His knowledge without using the books or religion. li mu wax rek moom sunu borom dafa ne ragal soo ma ragalee rek ma xam wattaqullaha wa yu'allimukumullah képp koo xam ne ragal nga ma xamal la waaye waxul ku jàng di nga xam. And Allah has said, in order for me to transfer the knowledge to you, have fear in me. That's the only requirement. And that requirement is the key for you to receive the enlightenment and be open to receive the knowledge. And then, but He said, it's not.
nekkul ne ku jàng xam nekkul ne ku jàng rek xam. So it's not because you learn that you know. You can learn it without knowing. How many people can read the Quran, translate the Quran, and yet they do not know God? So it's only by having that inner fear of God that you can be revealed the knowledge. kon yoon wi nu ne muy yoonu Sëñ Tuubaa bi bu nu ko yamalee ak loo xam ne dafa mel ni benn formule bu ñu bind bàyyi ko noonu nga xam ne ku ñëw da ngay appliquer formule ndax yonent bi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ni muy yare tan bi daara jamu sosoon wala boog waajuram sosoon ko te Mbàkke Kajoor di waajuram mu tedd wala ko ak lu topp sëriñ bi moo yor daara ji yonent baa ko fekk ne ko bis ni tey bàyyil njàngale bi rabbi asxaabaka bil himmatu yitte ñett la al himmatu alhamdu wal ihtimaam yitte ci yàlla yitte ju baax yomal xiyaam yi àjjana ak yitte bëgg àddina Sëñ Tuubaa nee na yitte bëgg àddina day yóbbu nit safara dóor ko ci lëndëm yitte yomal xiyaam payoor bi mooy àjjana waaye yitte yàlla nee na secret yàlla la nuurul mu asrar ay leerub yàlla la ak secret yonent bi dikk nag ne ko yow sa waa kër bu leen yar ci bëgg àddina bu leen yar ci bëgg àjjana yar leen ci bëgg borom àjjana la ko wax moo tax rabbi asxaabaka bil himmatu yaral sa waa kër ci yitte egg ci yàlla walaatu rabbihim bi darsi bu leen yar mukk ci lu ay téere bi wax faxat donc defal leen yitte waxal ko We know that Serigne Touba was in the Dara or school, education school of his father. When his father passed, he inherited the school and was teaching religion. And until the point when the Prophet Muhammad came to him and told him, from now on, you cannot teach them religion. You have to teach them, you have to show them how to get into the divine proximity. And then when we long in spirituality, we long for three different things. We can long for going to heaven. We can long for dunya, having passion on earth. Or we can long for reaching out to divine proximity. And then the Prophet Muhammad told to tell his disciple to not long for dunya because it will take you to hell. To not long for the heaven, it's just the creation of God. But to long for the one who created dunya and heaven, which is God. kon ñaare nga dégg baat ñu ne yoonu murit ñaare nga dégg loolu waaye loolu baat bu war a jaaxal murit la yoonu murit xam nga lu tax sëriñ bu mag bi yonent bi ñëwee ne ko rabbi asxaabaka bil himmatu wala rabbihim bi darsi faqat daf caa tegal ne wa rabban kulluhuma bima yaliqu bihi waaye nag kon kenn ku nekk nag da nga koy yare na yelle ca moom prédisposition yam mu ne ko téeméeri xar boo leen di yar benn yar ngay yor topp leen waaye téeméeri nit tam téeméeri yar ngay yor ndax kenn ku ne bokkut ak sa borom mbir moo tax yoon wi Sëñ Tuubaa jaarale maam Cheikh Ibrahima Babou Mourideen bokkut ak yoon wi mu jaarale Sëñ Mbàkke Buso bokkut ak yoon wi mu jaarale borom gaawaan sunu maam Cheikh Anta bokkut ak yoon wi mu jaarale Cerno Ibrahima jàmbaaram ne xoolal Sëñ Tuubaa nee na Cerno mos nga wuteeg man ci ndawam ba ci mag te Cerno bokkut ak Cheikh Ibrahima léegi kon bu fekkee da ngay wax yoonu murit léegi kan ci yoon yooyu ci ñooñu kan ci doxinam mooy yoon wi kon boo dee yoon yi Mbàkke Buso tout de suite da ngay dàq Cheikh Ibrahima maam Cerno Ibrahima Faati nekk na ca tool yi di liggéey taalibe ba di jooy yan loxo yi di ñëw Cerno na ko looy jooy mu ne ko sama bàyyee de Cerno na ko tuuti nga tiital ma waaye damaa foogoon ku julliwul ngeen ku julliwul ngeen mën a jooy kon nag Cheikh Ibrahima jëbi du laal suuf léegi yow booy wax kon yoonu muy kam ngay jël ci ñaar koo ci def yoon rek keneen ñu wàcc yoon kon kuy yoon
yoonu murid boo ko déggee mi ngi aju ci yow li nga ndax li nga indil Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa nag moom mooy fexe nga naan ca géej gi fam la jaarale bokkut ak fa muy jaarale kay moo tax mu ne ko waral ban kulluhuma yaral kenn ku nekk ci ñoom bii maa yàlla ko bii ay yàlla ca moom ndax li yàlla ci diw mën naa bañ a yàlla ci diw kon teg benn mbir naan lii mooy yoon bi loolu amul sëriñ bu matub sëriñ deful noonu ku nekk kay ñëw ci yow jóge fu nekk kenn ku nekk la jàpp ni ca moom te loolee ngay jaar bu yóbbu te yàlla. We in Murid we use the terminology Murid way, and yet there is no one way in Muridism. If you have a shepherd, 100 land, you use one stick to educate them, to guide them. But as for mankind, human being, if you have 100 human beings to educate, you have to use 100 different ways because each individual is different from the other. You cannot use the same method, the same way to educate 100 because some of them will not. I'm a teacher. We say we have many different learning styles. So some people like kinesthetic, some people they visual, some people they auditive, some people they just sensory. So and then knowing that will help you better give the knowledge to those people. And then that's what happened in the Murid way. Serigne Touba, if we say there is one way in Murid way, then those who are with Imam Cheikh Ibrahim, they're different from those who are with Imam Thiant and those who were with Ibrahim. They were all of them were given different ways and specific way to educate their followers. Imam Cheikh Ibrahim never prayed. He never made salah, and yet he is part of the Murid way. You can go and then see someone else like that cannot skip salah, still in the Murid way. He said the story of Mbacke Bousso, who one day there was one of the disciples came to him and said, "This man just passed away," and then he said, "Why did he pass away?" And then because what did he do? That he just passed away. And then why are you crying? I thought that he missed the salat time. So which means that for Mbacke Bousso, if you miss salat time, you have missed the Murid way. And then yet Imam Cheikh Ibrahim, who they all have the same spiritual guide which is Serigne Touba, and yet they have different ways to reach the divine person. In the same way, in Muridism, we have those many different ways to reach the divine proximity. Now, in a way that is different from those ways, but yet we have to understand that having those different ways does not prevent the fact that there is only one way in Murid way. So we have to debunk those stereotypes as understanding that there is only one way when we say your Murid or Murid way. There are many different ways to reach the divine proximity. jamono di dox ba suñu borom mu dugg ci xolam mu dugg ci lislaam bi mu duggee ci lislaam yonent bi jox ko armée jullit Xaalid daawul jàng alxuraan Falaxi ak Naasi la mënoon bu ñu ko nee Xaalid bu tax yow sa mbir boole woo ci jàng alxuraan mu ne aw ma jot bi bu ngeen di jàng alxuraan man maa ngi jàng nu ma xaree moom te bi ñuy tànn tur yi gën a tedd fa ñu dugal Aboubacar dugal fa Omar dugal fa Ousmane dugal fa Ali foofu lañ dugal Xaalid te mënul fàll weesuwul Falaxi ak Naasi nga xam ne moom ci li mu mën nañ ko jaare Aboubacar Siddiq Seydina Omar ibnu Xattaab kii am na doole xeex kii daa yaru afi saako man daa xam na afaana ibnu afa zal xaya fi ma xadima afi sax bi yéen ci saako fu ngeen di gisee ku mel ni afaana zal xaya borom teg man daa xam na afaana zal xaya sëñ bi wax ndax teg gi sëñ naa ko mar ak Faaruq nga xam ne sëñ Tuubaa nee na ca raax yëpp saytaane li ko ñëpp ragale nii la ragale ko nee na saa yu su Omar jàddee koñ bu ko saytaane say daw yaa ngi dégg Aboubacar cofee la yonent ak ngëm-ngëm yonent bi nee na boo jëloon ngëmu sama communauté bi ci jamono jooju teg ci benn plateau balance jël ngëmu Aboubacar ci benn plateau bi Aboubacar wat leen moo leen gën a gis moo ne ñëpp la téye ci loxo ñu naan waaye
defar nit bokkut ak ay téere yoo xam ne dañ koy jàngale sëriñ bi yor daara yi téeméeri nit benn téere la leen di jàngale waaye kiy defar téeméeri nit jëme leen ci yàlla kooku téeméeri yàlla la yor kon jàngale xam-xam benn xam-xam la benn téere la mën nga cee jàngale ay génération waaye defar nit nag du ma ne ni ma defaree saako ni laay defaree sa yow bokkuñu ay aqaayiq ak insaan yi mooy prédisposition humaine bokkuñu ko am na koo xam ne si say doom sax boo bëggee wax ak moom da nga koy yóbbu keneen ki da ngay xam ne kii du ku ñu yóbbu te yàlla may ñu yàq seen bàyyi waaye da ngay xam ne kii du ma ko yóbbu kii dama ko yóbbu bokkuñu ni ñuy yar rek kon yar jëme ci yàlla tarbiya taraxiya yëkkati jëme ci yàlla dafa ko tasfiya mu dikkaat ci àddina loolu sëriñ bu matut sëriñ moo koy def moo ci sañ a wax yow nag bu fekkente ne njàngale ngay wax alxuraan ak sunna bokkut ak loolu. Serigne Touba has written a Hasidah called Tuhfatul Mutadarain. Inside that Hasidah, he mentioned all those spiritual scholars that was with the Prophet Muhammad. Among those scholars, there were very holy men. And then when Serigne Touba mentioned someone in his Hasidah, it means that they have a really high spiritual station. One of them was named Khalid ibn Walid. Before he became Muslim, he was the general of the non-believers. He was a warrior, a great warrior. When he became Muslim, the Prophet Muhammad gave him the same task, the same job to lead the army. Khalid ibn Walid, he only knew 2 surahs, Falaq and Nas. Surah Al-Falaq, Surah Al-Nas. Anytime, the Sahaba was asking, Khalid ibn Walid, why you just know those 2? Because I don't have time to learn them. Why you don't have time to? Because I only focus on my job, which is training to be a better soldier, a better warrior, because to defend the Prophet. And then yet, the same group that we put Abu Bakr, Umar, and Usman, he is in the same group, which means that you can have, depending on your level, on your understanding, on your potential, your potentiality. That's what he's used to just educate you in spirituality. Like if you take this 4 Sahabas, Sayyidina Usman, he was, if you go to Muhaddimat, Serigne Touba is talking about them. His politeness, his kindness, he was such a polite man. If you go and take Omar, he was like a lion, he was strong and powerful. And it is even said that Satan doesn't fear anyone, but Omar. Whenever Omar just was walking on the street, if Satan is there, he would run away. And Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina has said that if we take his faith in the Prophet Muhammad, you put it on a balance, on a scale, and then you gather the faith of all the Muslims, you put it on the other side of the scale, he would overweigh those because of the faith he had in the Prophet Muhammad. And then you see they all have the different potentiality to receive the light, to be enlightened, to be educated, to be guided, to be guided into the divine proximity. You take 100. You go to a dara, a Quranic school. You use 1 book to teach 100. That's the book that's teaching them because that's what you need to know. But if you would like to educate them into the divine, into divinity, and guide them into divine proximity, you have to use different ways because they have different potentiality. loolu moo sabab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadis bi ne yoon yi jëm ci yàlla suñu borom ñu ngi baree ni nokki doomu aadama yi kon amul benn yoon bu ñu teg naan lii mooy yoon bu jëm ci yàlla xadis moo ko wax nee na yoon yi jëm ci yàlla ñu ngi baree ni nokki doomu aadama yi kon duñ ne lii mooy yoon bi parce que doomu aadama bu nekk yoon nga bu jëm ci yàlla yàlla ni muy yóbboo nit ci moom bokkut ak ni muy yóbboo morom ja loolu sëriñ bu matul sëriñ li nga jébbalu ci moom
moom rek moo xam fu lay jaarale mu yóbbu la ci yàlla waaye keneen ku mu jëbbaluwul ci moom kooku amul sañ-sañu man koo tarbiya moo tax Serigne Saliou Serigne Touba da daan wax ci télé bi ñu koy dégg mu ne sama taalibe yi bàyyi yi may laaj bi noonu la ko daan waxee loolu mooy ñan mooy taalibe yi nga xam ne dañoo jëbbalu woon ci ku jëkk ci Serigne Mbow Moustapha Mbacké magam ci tedd te Serigne Fadilou Serigne Mouhamed Lamine Bara ba mag ma ñooñu nga xam ne dañ fay des seeni sëriñ ñu tedd yooyee dàq suñuy bët ñoom dañuy xool ki fi toogal sëñ Touba ak kay xalifa seen sëriñ ñaare nag ñu ñëw ci ki fi toogal sëñ Touba muy sëñ Saliou di laaj ko ndigal moo tax sëñ daal ne sama taalibey bàyyi yi ma daan laaj ndigal mu daal cee teg daal ne ak sama taalibey bopp yi nga xam ne sañ naa leen a digal kon xam nga ñaari kuy bëgg moo tax kii wut yàlla ci yow jox la boppam bokkut ak ki nga xam ne wutewul ko ci yow li nga sañ ci ki nga xam ne da daa jëbbal boppam amoo boobu sañ-sañ ci ki la jëbbul boppam. There's a hadith that says that the different ways to guide mankind into the divine proximity as many as the